অর্থাৎ ধৰিত্ৰী পূজা ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভূমি মাতৃৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ যাতে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিকল্পনা অনুসৰি সঠিক সময়ত সম্পন্ন হয়। এই পূজা ধৰিত্ৰীৰ লগতে শ্ৰী গণেশ নৱগ্ৰহ আৰু বৰুণকে ধৰি দেৱ দেৱীক পূজা কৰা হয়। ভূমি পূজনৰ দ্বাৰা সৌভাগ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। তাৰে উদ্দেশ্যেৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ কৰকমলে এয়া সমাপন কৰে। তাৰ পাছতে ইয়াৰ বাহিৰেও ফলক উন্মোচন সমাপন কৰিবলৈ। आइए सवाल जोगेंद्र We now request Chairman NDDB Dr. Minesh Shanti to demonstrate the prototype of expansion plan in Assam. We have decided 3 years back that we'll produce 10 lakhs liter milk for daily processing. There are already, we actually produce more milk, but those are for domestic consumption. But we want to process 10 lakhs liter of milk every day through the processing plant so that we can produce lot of value-added product. We started with a small beginning. Last year at this time we have inaugurated a plant where capacity was 1.5 liter. Today we are doing a Bhumi Pujan whereby NDDB will increase the milk processing capacity of this plant to 3 lakhs liter. Simultaneously, Government of Assam and NDDB jointly, we are already working in Silchar, Dibrugarh, Tezpur and Dhemaji and Jorhat for setting up more processing units. Amul has also taken, Amul is also coming forward to start a processing unit with daily capacity of 1 lakhs liter. So I firmly believe that within next 3 to 4 years, Assam will have the capacity of 10 lakhs liter milk processing capacity daily. Sir, you tweeted